ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലേൺ വിത്ത് എം ജെ എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രൈബൽ റിലേറ്റഡ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ട്രൈബൽസ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ എറ എന്നാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. PG സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ MPhil ആൻഡ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. First of all, economy of hunger in Adivasi areas of Jharkhand is inextricably linked to the political ecology of development in globalized India. While the benefits of economic growth and industrial development have substantially gone to the rich sections, the ecological price of that progress has been largely borne by poor communities of Adivasis and tribals. Colonization of tribals has been carried out in the name of development, which has pushed the tribal people to the brink of survival. It is, after all, not for nothing that most of the hunger hotspots of India lie in the Adivasi areas, and almost every starvation victim is an Adivasi. Here, a very modest and sincere effort is being made to get an answer to the vexed question: what makes Adivasis so vulnerable to starvation and endemic hunger amidst the glitz and glamour of globalization? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്തലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് ആദിവാസീസ് സോ വൾണറബിൾ ടു സ്റ്റാർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആദിവാസീസ് സ്റ്റാർവ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അവർ സ്റ്റാർവേഷൻസ് ഇതുപോലെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവരെ അത്രത്തോളം സ്റ്റാർവേഷനിലോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എറ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ എറയാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ്. ആദിവാസീസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ജാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരു റിച്ച് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും പുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലോട്ടാണ്. ആദിവാസീസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽസിൻ്റെ കോളനൈസേഷൻ അവിടെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. The governments would like us to believe that hunger in tribal area is because of occasional droughts and collapsed PDS. PDS പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൗട്ടിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള ഹങ്കർ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൂടി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ബട്ട് കൊളാപ്സ്ഡ് PDS ഓർ ഡ്രൗട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ഹങ്കർ ഐസ്ബർഗ് ഇൻ ദ ആദിവാസി ഏരിയ. അത് മാത്രമല്ല കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ദ ജേംസ് ഓഫ് ദ മെലഡി ലൈ മച്ച് ഡീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദ കോർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ലൈസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആദിവാസി ഇക്കണോമി ദാറ്റ് ഹാവ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദ ട്രഡീഷണൽ ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കൊളാപ്സ്ഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കേഷണലായിട്ടുള്ള ഡ്രൗട്ട് കൊണ്ടോ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഹങ്കർ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർവേഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പകരം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിൽ കുറേയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി ഇക്കണോമിയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർ പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ആ ഒരു ചേഞ്ചുകൾ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ്ലിഹുഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് കാരണം. Immediately after independence, the Nehruvian development paradigm embarked on building temples of modern India. The social and ecological cost of this development have been largely borne by Adivasi communities in terms of physical displacement, destruction of subsistence base, and gradual alienation from natural resources. It is these starving, hungry, and poor Adivasis who have been made to pay the price of progress. It is the same Adivasis whose survival base has been sacrificed at the altar of globalization and greater common good. അപ്പോൾ ശരിക്കും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഈ ആദിവാസീസ് തന്നെയാണ്. അവർ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കാരണം അവരുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു പീരിയഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെഹ്റുവിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തു. ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേയധികം മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് ആദിവാസീസിന് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ബേസ് അവരുടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റായി. പിന്നെ
നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഏലിനേഷൻ, ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാർവേഷൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Whether it is mining or construction of big dams and mega power projects, protection of forest or conservation of wildlife, Adivasi lives and livelihoods bore the biggest brunt. അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആയാലും ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം തന്നെ ആയാലും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നത്തിലാവുന്ന ആദിവാസീസാണ്. Crisis has been further aggravated by the policies of globalization and economic liberalization. The promised the promised trickle downs have dried up midway, and the poor Adivasis have been asked to pay the price of structural adjustment programs, reduction in fiscal deficit, financial prudence, a steep reduction in food subsidy, and other social sector allocations, etc. In the wake of globalization, tribals are feeling threatened by the insecurities associated with the fear of identity loss and the perception of becoming minority. There are two main reasons for this. അതിൻ്റെ റീസൺസും പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പീരിയഡിൽ ട്രൈബൽസ് കൂടുതലായിട്ടും ത്രെട്ടൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയി പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറേയധികം ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് അവരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. And there are two main reasons for this. That is migration from outsides to the tribal land. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ട്രൈബൽ ലാൻഡിലോട്ട് മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നും ട്രൈബൽ ലാൻഡിലോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻജസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്ലെയിം ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സച്ച് എ ഫിയർ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ എമംഗ് മെനി ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലും ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പീരീഡിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Globalization has led to the end of the nation state and weakening of the state. The state is forced to stand aside by the two forces of economic integration and political interdependence or enmeshment in international organizations. It has also led to the accentuation of Western imperialism, capitalism, and produced more losses than winners, as globalization is without a human face. The human effects of globalization seem awesome because globalization is made by non-transparent government and backlash corporate bureaucracies, which is deepening the globalization backlash. Added to the failure of Bretton Woods, end of Cold War and US hegemony and incipient Asianization, the global trading system is more insecure, the monetary system unstable, and global finance vulnerable. The globalization hypothesis is that economic integration creates national policy constraints which together drive political interdependence or international cooperation, in turn further reducing the scope for national governance. However, economic interdependence does not destroy the state or its capacity to act, especially in developed countries where the bulk of production is carried out and consumed locally. Large companies still situate most of their production and strategic assets in their home countries. For developing economies, the enhanced mobility of TNCs in the world economy confers structural power upon them, resulting in globalization as a convergence hypothesis. The process of convergence of national policy regimes upon TNC preferences, such as TNC's arbitrage policy regimes, compel states to compete for food loss capital with liberalization and globalization. The globalization paradox is the spread of commodification and market forces with the socially polarizing consequences as apparently linked to the spread of democratization that implies greater political equity throughout the world. Simultaneously, dispersive revolution, new rules for wealth building, the great disruption and reconstruction of social order, or clash of civilization are experienced by political economies confounded with globalization. Put another way, the globalization paradox alters the social political economy status quo as the world gets bigger spatially and shrinks in connectivity. The more important are the smaller players, from small states to micro entrepreneurs. Commodification or commodities linked in commodity chains
in the capitalist world economy with endless accumulation of capital are efficient as a method that minimizes cost in terms of output, but they are also opaque. The opacity of distribution of surplus value in a long commodity chain is the most effective way to minimize political opposition because it obscures reality and causes of acute polarization of distribution, which is the consequence of endless accumulation of capital. Three other paradoxes reflect the discontents of globalization. One is the destabilizing impact of late capitalism at the very time capitalism has conquered the world. Two is the ideological impasse of liberal democracy, even as it has become ascendant. Finally, the failure of socialism as the universal platform of struggle is precisely when desperation and upheaval are as spread and globalized as ever. Unsurprisingly, those afflicted by these paradoxes are the developing and transition economies. These hypotheses and paradoxes are encapsulated in many areas of contestations of the globalization process, and there appears no consensus as it is. The hyperglobalists are the new epoch for denationalization, while the skeptics think about globalization as old wine, not historically unprecedented, and the transformationists think otherwise, evoking new patterns of inclusion exclusion, and states having to adapt, re engineer their power.